Hello and welcome to RDX Goa News Bulletin with me, Vidhi. Let's take a look on today's headlines. 40 years woman brutally murdered at Kankon. Chief Minister Manohar Parrikar should withdraw the decision of closing bars and restaurants at 1 a.m. and retain the earlier timing, MLA Michael Lobo. And 5 suspects arrested in connection with vandalization of discotheque in North Goa. Now the news in detail. A 40-year-old woman named Srimati Kaukar was brutally murdered at Kankon. The body of the deceased was found in the forest. Sources doubt that the victim was raped before being murdered. Babesh Bodkar reports from Kankon. ते म्हणटा पळय 2 दीस ना म्हणून आयकला बुधवाराक सांची गेल्ली चलो सांगतालो आतां की बुधवारा सांची गेल्ली म्हण आमकां कांय खबर ना पूण हेजे पळय जाला तेजेर खंय तरी सक्त कारवाय जावची लोक सांगतात त्या प्रमाणे पळयलें जाल्यार तेका मर्डर केलें दिसता मर्डर जालेंच दिसता अशें म्हण लोकांची म्हणण्या प्रमाणे अशें आयकलां की तें मर्डर जालें अशें म्हण पण मर्डर जाले पळय हेजेर खंय तरी कारवाय जावची अशी दिसता ना पण पयलीं कडेन दिसता गांवच्या लोकांले काम आसलें तुमकां काय भायले लोकांले काम आसलें कांयच सांगपाक शकना की गांवच्या लोकांले काय भायल्या लोकांले काय सांगपाक शकना खुबशे मर्डर केसी जाता पण अजून पर्यंत कांय निकाल लागना कित्याक लागून जाता दिसता तुमकां निकाल लागना म्हळ्यार अशें जाता कित्याक एक मर्डर जाली जाल्यार एक गांवांत मर्डर जाली जाल्यार तेका एक बाकीच्या गांवच्या लोकां कडच्यान दबाव येता कित्याक जालें तें जालें अशें ह्या लोकांच्या वेळी लोकांक समज आसता ती कित्याक जावपा जाय नाल्यार तो गेलो परत आनी कांय निश्पन्न जावपा ना अशें म्हणून दबाव येता आनी मागीर तें मिटयता अशें प्रकरण खबर आसता कोणी खबर आसता कोणी कितें केलें तें पूण त्या खातीर हेजी सकयल चवकशी जावपा जाय अशें जर जालें जायत परत समाजाक आनीकय घडत वयता आनीकय खून जावपाक प्रोत्साहन मेळटा पूण ह्या तें अशी प्रोत्साहन दिवपाक जायना म्हणून गांवडोरी खोतीगांव हांगा जे अशी मर्डर येता खूबच मर्डर जाल्ली आसा पूण ह्या खातीर हांगा योग्य ती हाका जी कोणी हें केला हत्या केला तांची शिक्षा ही जावपाकूच जाय पूण आमी एवढी समाजाक कितें जाता एक बसून गांव बंद जाता आनी आतां तो मेलो तूं कित्याक तें हें करता एक्शन कित्याक घेता मेलो तो गेलो आतां तो पांच जिवंत कांय येवपा ना अशें म्हणून ताका एक समजूत घालता आनी परत आमी गांवच्या लोकांक त्रास जातले आनी कितें जातलें अशी भंय घालता ताका पोलिसेन बाकीचे कोणी हें करून परत वार्ताहरांनी हेजी सकयल चवकशी करून इन्क्वायरी करून हेजेर जास्तीत जास्त तोडगो काडपाचो ना जाल्यार हे अशेच मर्डरी येतल्यो आनी अशें म्हाका दिसता आनी मागीर अशें हे आमचे मर्डरी जाता ते सरकारी हेज्या गव्हर्मेंटा हेज्यांनी दबाव बी येवन तशें बी जावपाक शकता म्हण आमी रोखडेंच धांव घेता कोणा कडेन आमदारां कडेन मंत्र्यां कडेन आनी कोणा आमचे कोण हे आसा तेंचे कडेन धांव घेता आनी ती निभावता सामकी रेप करून तेजे खूनच केला अशें आमकां दिसता पूण त्या खातीर हेजी सकयल चड चवकशी जावची हें म्हाजें मत आसा ना म्हणून आयज सकाळी तो तेजी चलो आसा तो म्हाजे घरा कडेन आयलो आनी भाऊ म्हणपा लागलो आपली आई ना म्हणपा लागलो हांवें विचारलें तेका केन्ना साकून ना काय म्हण मागीर तो म्हणपा लागलो पयर सांजचे ना म्हणपा लागलो बुधवाराक सांजचे संकच्यान ना म्हणपा लागलो तसो सुमारच्यान मागीर आपूण घरा कडेन 8 पावलो म्हणपा लागलो खंय गेलो ते आपूण त्या दिसा वोगी रावलो म्हणपा लागलो कांय करूं ना म्हणपा लागलो म्हणटकीर हांव मागीर त्या घेतलो आनी काका फुडें आयलो आमचे काका आसा सुकटो गांवकर म्हण तेचे फुडें आयलो आनी ताका विचारलें काका ते आई ना म्हणून तो म्हणपा लागलो बुधवारा सांजची संक अशी येयली म्हणपा लागली ह्या सायडीन आपणी पळयल्ली म्हजी काकी आसा आनी शेजारी एक आसा तेंच्यान पळयली म्हणपा लागलो ह्या वाटेन आयली ही वाट जी आसा म्हजे काका घरा कडेन गेला शॉर्टकट ती वाट सारकी मागीर तशें म्हणटकीर हांवें म्हणलें कितें पुलीस स्टेशनाक मिसींग म्हण रिपोर्ट बी करया म्हळें मागीर रिपोर्ट करया म्हणटकीर मातशें आमी रावले चर्च गेले थंय मातशें कशें करया कितें करया म्हण मागीर थंय साकून मागीर आमी डायरेक्ट अशें रावंड मारून येवया म्हण सद्या मागीर सांजची दनपारी या म्हळें पुलीस स्टेशनाचेर मिसींग करपाक आयली आनी ती काकान आमची रेड साडी न्हेसून येयल्ली पळयल्ली ती घरा कडेन ती आमच्या काकीन बी काकी आसा म्हजी आनी शेजारी ती आनी पळयल्ली अशी आयली ती म्हणटकीर आमची नजर गेल्ली तिचेर गेली चलयाची नजर. Chief Minister Manohar Parrikar should withdraw the decision of closing bars and restaurants at 1 a.m. and retain the earlier timing, demanded Kalangut MLA Michael Lobo. However, he supported the Chief Minister's decision of closing the wine shops by 9 p.m. Gautam Shirodkar reports from Kalangut. Commissioner of Excise restricting the timing of restaurants and bars and wholesale liquor shops
wine shops. We welcome the decision of the government to restrict the timing of wholesale liquor shops or wine shops in the coastal belt or anywhere in Goa to 9 o'clock. जे आधी 11 पासून आसले ते 9 पासून होलसेल जे पेट बॉटल्स विकतात. सो हे रेस्ट्रिक्शन जे हा 9 o'clock पासून ते आमी वेलकम करता. ऑल द हॉटेलियर्स, ऑल द कोस्टल बेल्ट पीपल आर हॅपी विथ दिस डिसिजन. बट हे एक डिसिजन जे स्टेट गव्हर्मेंटान घेतलें आनी नोटिफिकेशन काडला तेजेर की रातचे एकाक बार एंड रेस्टॉरंट विल रिमेन शट. This is not a very healthy decision and is not a right decision as far as tourism is concerned in Goa. जे आमचे tourism हा गोंयचे हिंगा couples जे newly married couples जावं honeymooners or college crowd from other states of India or families who come down over here because it is a unique tourist destination. हांव युनिक इतल्याकूच लागून म्हणटा कित्याक गोंया असले जागो दुसरे आख्खे वर्ल्डाक ना ओ आख्खी इंडियेक ना. पब्स, टावर्न्स, क्लब्स आर लायक डिस्कोज लायक पिटोज, मॅम्बोज, केप टावन आनी कितलेच डिस्को आहा, कॉकटेल्स एंड ड्रिंक्स आसूं, बरे नायट क्लब्स आमचे. हे नायट क्लबांनी आमचे गोंयकार इंडियन ट्युरिस्ट as well as foreigners they go. आणि आमचे जेन्ना इंडियन ट्युरिस्ट हॉटेलांनी रावता ते हॉटेलांसून रातचे 10 भायर सरता. आणि जेन्ना आमी गोवा आनी आमचो कोस्टल बेल्ट आमी म्हणटा की वी आर ओपन फॉर ट्युरिजम, वी आर ओपन फॉर गुड ट्युरिस्ट. हांव इतलेंच म्हणटा स्टेट गव्हर्मेंटा कडेन म्हाजो रिक्वेस्ट आहा, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हू इज द मिनिस्टर फॉर एक्सायज, माझ्या कडेन रिक्वेस्ट आहे की आजू आमचो टायमिंग जो आहा 5 o'clock तोच दवरचो इन द इंटरेस्ट ऑफ ट्युरिजम. आणि जे कोण रॉंग करता, कोण लिकर पिवन गाडी चलयता तेचेर स्ट्रिक्ट एन्फोर्समेंट घालचें. 5 suspects have been arrested in connection with vandalization of a discotheque in North Goa. SP Priyanka Kashyap informed that it was a planned activity and the group was headed by Dominic Nazareth. She said that the further investigation is in process. Gautam Shirodkar reports from Panaji. We've been able to round up 5 people with regard to this case, and they are the main leads. And we are hopeful of finding more people, and interrogation is on. And as such, it was a planned activity, and they all planned it together about 2 or 3 days back, and they executed it. And as we all know, they created a lot of damage. So we are hopeful of finding more leads through them. But as of now, this Dominic Nazareth has come out to be the leader of this gang, and he is the one who's planned everything. So eventually we'll get to the bottom of it. Reason we are still finding. We are trying to establish the reasons. But as of now, it looks like some kind of enmity, but we are not very sure. We haven't established that. We've put an unlawful assembly section. We've put rioting. We've put criminal intimidation. And they've done dacoity also. We've put all these sections. More news will follow after a short commercial break. The Glitz India True Reflection of the names comprise of 150 and 46 tastefully furbished rooms and suites. Fish just the way you like it. Experience a stunning variety of fresh seafood delicacies. Here, exotic ingredients and mouth-watering sauces come together in a symphony of flavors, just the way you like it. Managed by Soza Lobo, Neelam Hotels, The Glitz Goa, Kalangut, Bardez Goa. High-speed broadband internet now in your area. Internet at home, in office, for gaming, for every professional. No more waiting. Call 8888886109 or go to www.ethernetexpress.com. The UK concept-based preschool now in Goa, Sanford, where learning begins. Our schools have spacious, highly colorful, conceptual and air-conditioned classrooms. Sanford Activity Arcade provides rich learning experience to the children. Sanford schools have mini auditorium,
equipped with small stage and audio-video equipment to give children stage exposure. Play area is equipped with swings, slides, bouncy, mini train, merry-go-round and many other play equipments. The nutritious midday meal is a special facility at Sanford. Goa's got the groove, makes me wanna move. Take my spirit high, reach out for the sky. Goa's got the groove, makes me wanna move. Take my spirit high, reach out for the sky. Goa's got the groove. सोबीत दिसचें अशें कोणाक दिसना. भांगार सोबीत काय वाडयता. भांगार आनी रुप्या वस्ती खातीर साळकार ज्वेलर्स, कदम बस स्टँड, पणजी. भांगार म्हारग जाला? येवं नाकात. गोल्ड प्लेटेड कांकणां, पाटली, पिचोडी तोडे घेयात. वैभव ज्वेलर्स, साळकार ज्वेलर्सा सामकार, कदम बस स्टँड, पणजे. हांगा क्रिस्टल माळो आनी हैदराबादी मोतयाय मेळटा. एकदा येयात आनी धादोशी जायात. साळकार ज्वेलर्स. Brother Francis and his team invites you all for a healing and deliverance meeting at Goa. 22nd at Wasco Tourist Hall from 3 p.m. to 6 p.m. 23rd Friday at Ponda Yashoda Hall from 3 p.m. to 6 p.m. 24th at Margao at King's Banquet Hall. Timing 11 a.m. to 1 p.m. The same day at Mopsa Sirsat Lodge. Timing 3 p.m. to 6 p.m. Come and be blessed. God bless you. Welcome back. PSI Rahul Dhamsekar, attached to Ponda police station, was nabbed red-handed by the Anti-Corruption Bureau while allegedly accepting a bribe of rupees 10,000 in the police station building. According to the information, PSI Dhamsekar had allegedly demanded rupees 65,000 from a transporter named Feroz Khan to settle a case of assault. SP Bosco George, while speaking to the media, said that the inquiry regarding this matter is in process. He further said that the people should come forward to tackle this corruption. Nilesh Nayak and Sanjay Manoli's reports for RDX Goa. हम तो शाम को क्लोज होते हैं. शाम को क्लोज. ये बरे अच्छा नंबर है. ये सर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 6,000 है. और कितने इतने ही है आपके पास? और कुछ भी नहीं? देखो 2,000 है तो दे दो ना. दो दे 17 आणि 8 घेतलेले 25 झाले. मागीर दोन ड्रायव्हरांची झगडी झाली आणि झगडी जाल्या कारणान एकट्यान कोणाची ताणो मारलो हेजेर आणि ती केस रजिस्टर न करपा खातीर जवळ 65,000 सुमार तो PSI धामसेकर हो मागूंक लागलो.
कळ्ळें तुमकां न्ही. हे मागता आसतना आमी म्हाका ताका 20,000 रुपया दिले तरी सुद्दां तो कसो हें करिना आनी पयशे मागपाक सुरवात केले म्हणून हांवें म्हटलें बरें आसा. आमी म्हटलें हें करुया कितें तरी एक प्रकार करुया स्टिंग ऑपरेशन करुया. आनी स्टिंग ऑपरेशन केन्ना हांवें लायफान करूंक ना म्हणून दीपक गडेकर ह्या भुरग्याक हांवें कॉल केलो आनी हेका दीपक गडेकराक म्हाज्या वांगडा म्हणजे म्हाका सामील जा आमी हें म्हटलें मिशन सक्सेसफूल करूंक जाय. आनी ताका सगळें तें स्टिंग ऑपरेशनाचें दीपक गडेकरान सगळें समजून सांगलें आनी ताका हांवें पुलीस स्टेशनार धाडून दिलें आनी सगळें रिकॉर्डिंग केलें. स्टिंग ऑपरेशन बरें त्या फिरोज खानान केलें कळ्ळें तुमकां न्ही. आनी तें जाल्या उपरांत मागीर आमी विजिलन्स डिपार्टमेंटाक मेळ्ळे. विजिलन्स सांगलें की अशें आनी डीएसपी डिसिल्वा एसीपी आनी राजन निगलेकर हेंच्यांनी बरो व्हडलो सहयोग दिलो डिपार्टमेंटान आमकां. आनी हे आयज जे हें केल्लें आहा ताका पयलीं 10,000 30,000 पावले. तिथे रिकॉर्डिंग अशें स्टिंग ऑपरेशनान तो म्हणटा कितें आपल्याक 20,000 दिवना तुमी फक्त 3,000 17,000 दिल्या 3,000 दिवना तेवूय 3,000 हाड ते 3,000 हाड आनी हें करून लास्ट 10,000 रुपया स्टॉलमेंट उरलेलो म्हणजे ऑलमोस्ट 40,000 तेजे कडेन पावले आतांचे पर्यंत. आनी ह्या 10,000 मागीर ताका हें केलें अरेस्ट करपाचें काम विजिलन्स डिपार्टमेंटान केल्लें आहा. Wherein the sub-inspector Rahul Damshekar 2006 batch has been trapped by the ACB, and through the medium he would appeal that if you want success in tackling corruption, it is not enough only having an anti-corruption branch. People will have to come forward, and I assure you that we will take the next step in trapping any corrupt official who demands money. And I congratulate Mr. Firoz Khan, the complainant in this case, who came forward to lodge his complaint. Today, Mr. Rahul Damshekar has been arrested last evening at 00:45 hours, midnight, and today the team has gone to conduct search of his residence. This thing is abated, and after that after they come back only, we will be taking remand for him. So depending on the search, whatever we get, we will think of further action, which could be if there is a lot of cash or any ornaments or anything found in excess, we would register a case under disproportionate assets. But as of now, it only depends upon what we will be able to find in this search. Dharmesh Saglani was elected as chairperson, whereas Damodar Gadi as deputy chairman of Sankelim municipality. The duo won the election by the margin of 6-5 votes in 11-member council. The results were declared by election officer Narayan Gad. Sudesh Mayankar reports from Sankelim. There was an election as fixed by director of municipal administration for the post of chairperson and vice chairperson of Sakri municipality. Election started exactly at 11 o'clock. Yesterday nomination papers were filed for both the posts for chairperson as well as vice chairperson. The chief officer of Sakri municipality delivered to me the nominations paper filed by the candidates for the post of chairperson and vice chairperson. The nomination papers were scrutinized, and 15 minutes time was given to the candidates to withdraw in case they wanted to withdraw their nominations. After withdrawal, the election of chairperson was taken up. Since there were two candidates, election was taken up with ballot papers. Ballot papers were given to all the voters, and election was conducted. There were 11 votes for the post of chairperson. Dharmesh Saglani got 6 votes and Karpe Upendra got 5 votes. Therefore, for the post of chairperson, Sri Dharmesh Saglani was elected chairperson. For the post of vice chairperson, there were 2 nominations, one of Damodar Ghadi, the other one of Dayanand Goriekar. Damodar Ghadi received 6 votes, Dayanand Goriekar received 5 votes. Therefore, Damodar Ghadi was declared vice chairperson. I would like to thank all the councillors
for giving me opportunity to be the chairperson of Sakhalin Municipal Council and to serve people. With the blessing and guidance of Chief Minister, Mr. Manohar Parrikar, and with the support of local MLA, I will try my best to develop Sakhalin municipality in whole in Chandra. जो पिरियड उरला आमकां सगळ्यांक विश्वासान घेवन सांखळे गांवठण सगळ्या वाठारांनी सगळ्या वाठारांनी इतके वार्ड आसा मुन्सिपालिटी ते डेव्हलप कशें जातले आनी कशें करतले तेजेर आमी चड भर दितले. Vishal Ria, a barge owned by Salgaonkar, collided with the pillar of Mandavi Bridge on Friday morning. Marine police intercepted the barge and initiated further inquiry. Sanjay Manali reports from Panaji. More news will follow after a short commercial break. The Glitz India True Reflection of the Names comprise of 150 and 46 tastefully furbished rooms and suites. Fish just the way you like it. Experience a stunning variety of fresh seafood delicacies. Here exotic ingredients and mouth-watering sauces come together in a symphony of flavors. Just the way you like it. Managed by Soza Lobo, Neelam Hotels, The Glitz Goa, Kalangut, Bardis Goa. High-speed broadband internet now in your area. Internet at home, in office, for gaming, for every professional. No more waiting. Call 8888886109 or go to www.ethernetexpress.com. The UK concept-based preschool now in Goa, Sanford, where learning begins. Our schools have spacious, highly colourful, conceptual and air-conditioned classrooms. Sanford Activity Arcade provides rich learning experience to the children. Sanford schools have mini auditorium equipped with small stage and audio-video equipment to give children stage exposure. Play area is equipped with swings, slides, bouncy, mini train, merry-go-round and many other play equipments. The nutritious midday meal is a special facility at Sanford. The best of the best. An institute, a name that hotel industry trusts. खरेंच मनशाच्या नशिबान बरयला ते कोणाच्यानच वाचूंक जायना पण एन इन्स्टिट्यूट ऑफ हॉटेल मॅनेजमेंट एंड एडमिशन घेवन बरे शिकप करून हॉटेलाचो मॅनेजर जावन फुडाराक तुज्यान एक व्हडलो मनीस जावं येता देखून एडमिशन घे फकत एन इन्स्टिट्यूट पोरवोरेम. To be the best, you have to learn from the best. An Institute of Hotel Management and Catering Technology, a name that hotel industry trusts. Admissions open for degree and diploma courses. An Institute of Hotel Management and Catering Technology, Goa's first ISO 9001-2000 certified educational institute. Nova Sidadi Commercial Complex, S1 Building, Alto Pororim, Bardez, Goa. Contact 0832-241-1350 or 9326-114919.
सोबीत दिसचें अशें कोणाक दिसना. भांगार सोबीत काय वाडयता. भांगार आनी रुप्या वस्ती खातीर साळकार ज्वेलर्स, कदम बस स्टँड, पणजे. भांगार म्हारग जाला? घेवं नाकात. गोल्ड प्लेटेड कांकणां, पाटली, पिचोडी तोडे घेयात. वैभव ज्वेलर्स, साळकार ज्वेलर्सा सामकार, कदम बस स्टँड, पणजे. हांगा क्रिस्टल माळो आणि हैदराबादी मोतयाय मेळटा. एकदा येयात आणि धादोशी जायात. साळकार ज्वेलर्स. Whitewater rafting. A pleasant surprise for water sports enthusiasts. हे very good whitewater rafting ची concept जावन आसा. आनी हांव गोंयकारांकडे मागता की तेणी एन्जॉय करचो हो स्पोर्ट जो आसा. Enjoy rapids of River Madai. It's a sheer safe adventure sports. इतना थ्रिल देता है, बहुत अच्छा है. एज अ कपल हम ये सब कपल्स के लिए रेकमेंड करेंगे. Whitewater rafting. From Goa Tourism Development Corporation. Welcome back. Gomant Bhandari Samaj has organized a gathering of people of Bhandari Samaj on 25th August at Garge Maharaj Sabhagruha, Porvarim, informed President Anil Hoble. Upendra Gaokar and other dignitaries were also present during the press conference. Gautam Shirodkar reports from Panaji. आमचो गायडलायन्स केम असो म्हणून आमी एक धाकटुलो सॉफ्ट मेळावो घेवन सोदता. आता मेळावो आमी एका खातीर म्हणटा, जवळ जवळ आमच्यो तालुका 12 कमिटी, 12 तालुक्याचेर 12 कमिटी आमच्यो जाल्ल्यो आसा. आनी तेजे नंतर आमच्यो जवळ जवळ 200 अशी कमिटी जावपाक जाय आसल्यो. पूण आमच्यो 200 ग्राम कमिटी 200 सुमार जावंक जाय आसल्यो. पूण आमच्यो जवळ जवळ 143 कमिटी जाल्या आतां पर्यंत. पूण आमी फाटल्या फावट तुमकां सांगलेलें की आमी इमिजिएटली आमी कितको आमचो लोक आसा, म्हणजे सेन्सस अजून पासून आमचो जावंक नासलो. जाल्लो पूण आमचो सारको सेन्सस जावंक ना. म्हणजे आमच्या भितर कितके दोतोर आसा, कितके आर्किटेक्ट आसा, कितके इंजिनियर आसा, कितके आमचे अदवोगाद आसा, कितके टिचर्स आसा, कितके गव्हर्मेंट सर्वंट आसा, कितके आमचे ओबीसीचो फायदो घेतलो कितको लोक आसा, आनी ओबीसी घेवन पासून आमकां कितके लोकांक फायदो मेळना, कितके शिकून आमचे लोक आसा, हे कंप्लीट आमकां सगळो स्टॅटिस्टीक मेळपाक लागून आमी ते दिसाक 25 तारखेर इनॉग्रेशन करतात. ही सर्वे सुरू करपाक जाय. आख्ख्या तालुक्यांनी 12 तालुक्यांनी आमची एकाच वेळाचेर सर्वे सुरू जातली ग्राम समितीच्या मार्फत. म्हणजे ग्राम समिती म्हणजे कितें, एकामेकाक आमी वळखपाक जाय. कोण आमचो लोक, कोण आमचो लोक न्हू, हो म्हणटा तो ग्राम समिती घराघरांनी वचून त्या लोकांक आमच्या लोकांचो हा पळय तो ताचो टोटल स्टॅटिस्टीक म्हणटा ते करतले. An audio CD of devotional songs was released by Abhinav Kala Mandir Ponda in association with Kala Academy Goa in the black box of Kala Academy. The audio CD was released at the hands of Goa's renowned theatre personality Padma Shri Prasad Saukar. Gautam Shirodkar reports from Panaji. चांगला प्रकार आहे. सीडी असावीच आणि त्याच्या अशा प्रकारचे रेकॉर्ड्स वगैरे त्यात आपलं गाणं स्वतःचं त्याच्यात गावं. त्याच्यामुळे काय होतं माहिती आपल्याला कळतं की आपण किती चांगले गायलो होतं. काही एखादी वेळ गाता गाता खूप छान घशातून स्वर निघतात किंवा काही अशा मस्त काही काय निघतं ते आपल्याला ऐकायला मिळतं. आपल्याला त्याचा आनंद घेता येतो. काही त्रुटी जर असतील बरं का त्या पण सुधारता येतात. इतकी चांगली गोष्ट आहे ही. तुम्हाला सांगतो 60-70 वर्षापूर्वी जर असं काही आलं असतं ना, म्हणजे ते ऑडिओ आहे आणि व्हिडिओ आहे दोन्ही आहे, तर बाल गंधर्वांचं स्वयंवर आपल्याला आज बघता आलं. छोटा गंधर्वांचं गाणं ऐकता, कुमार गंधर्वांचं गाणं ऐकतं, केसरबाईंचं सगळ्याच आपल्याकडे स्वरसंचय धन मिळालं असतं आपल्याकडे. पण नाही, ते सगळं आता गेलं त्यावेळी. Before we wind up, here's the recap of the headlines. 40 years woman brutally murdered at Kankon.
Chief Minister Manohar Parrikar should withdraw the decision of closing bars and restaurants at 1 a.m. and retain the earlier timing, MLA Michael Lobo. And 5 suspects arrested in connection with vandalization of discotheque in North Goa. This news bulletin ends here. To follow the recent news and activities, keep watching RDX Goa. You can also watch the news on www.rdxgoa.com as well as on YouTube. Goodbye.